Welcome all. Today we are going to see one important 5-mark theorem in real numbers. So look at the theorem. Prove that root 2 plus root 3 the whole square is irrational given that root 6 is irrational. Here they have given root 6 is irrational. We need to prove this root 2 plus root 3 the whole square is irrational. Actually here what is the form this is? This is the form of a plus b whole square. Okay, so first we have to expand this one in the form of a plus b whole square. So what is the form of a plus b whole square format? That is a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. First we have to expand this root 2 plus root 3 the whole square in the form of a plus b whole square. Okay, so I write here proof. First we write given. Given is what? Root 6 is irrational. We write here this is given. Next, here root 2 plus root 3 the whole square we take. Now we have to expand in this form. Okay, so here in the place of a, what do we have? Root 2. Okay, so a is equal to root 2. In the place of b, what do we have? Root 3. So b is equal to root 3. Okay, so apply here. So what will happen? A square root 2 whole square plus root b square. So root 3 whole square plus 2ab. Like this we want to write. Here root and square will be cancelled, we get 2, plus here root and square will be cancelled, we get 3, plus here 2 into root 2 into root 3, what will happen? Root of 2 3s are 6. Here we have same square root, so we can multiply the number and write inside the root. Okay, so here 2 plus 3 is what? 5. 5 plus 2 root 6 we get. Okay, now we have to prove this one is irrational. Okay, for moving the proof, we have to take in contradiction method. Contradiction, what is that contradiction? Actually, here we have to take the condition opposite to the statement. Here, what is the statement? That is irrational. We need to prove that only irrational. But here we have to assume the given is what? Rational. Okay, so after that we have to prove that rational is wrong. So automatically the proof will be what? Irrational. Okay, like that we want to move. So listen, let us assume that 5 plus 2 root 6 is rational. Okay, so rational number. Okay, what is the rational number form? That is a by b. Yes or no? So here we write 5 plus 2 root 6 which is equal to a by b, where this is very important, b is not equal to 0. Denominator should not be equal to 0. Comma, a and b are integers. A and b are what? Integers. And very important condition, co-prime. Okay, so what is co-prime? Here we said a and b are co-prime. Co-prime means what? Co-prime means here this a and b should have the common factor only 1, number 1. Okay, so if we take 2 by 3, here what is the common factor for both numbers? 1 only, yes or no? Suppose if you take 2 by 4, what is the common factors? Here 1 will come and also 2 will come. So this is not a co-prime. So this is only the co-prime because it has this 2 and 3 have the common factor 1. Yes, so that. Okay, now I rewrite here. 5 plus 2 root 6 is equal to a by b. Actually here we have to keep root 6 only left hand side. We have to move remaining things to right hand side. So here first we move 5 to right hand side. It becomes minus 5. So 2 root 6 is equal to a by b minus 5. Here we have to do cross multiplication. What will come? A minus 5 into b is what? 5b by b, which is equal to 2 root 6. We have to keep root 6 only left hand side. So we have to keep this only this side. We move to right hand side. It becomes division. So by 2 into b. Okay, so here root 6 is what? Irrational that they have given. Actually one thing here we have to listen. Here in statement itself they have given root 6 is irrational. So that we no need to prove here. Unless they give root 6 is irrational, first we need to prove root 6 is irrational. Then only we want to move for this proof. Okay, so I write here irrational. Root 6 is what? Irrational. Here right hand side a and b are what? Integers. So we get rational format only. So this is what? Right hand side? Rational. So this is not equal. Actually here we have taken 5 plus 2 root 6 is rational. But here we have told that the rational is wrong. Okay, so irrational is not equal to rational means what? This rational that we have taken is wrong. So that it is what? Contradiction
Why it is contradiction? Our assumption is wrong, so that only it became wrong. Okay, so because our assumption is wrong, so this 5 plus 2 root 6 is this 5 plus 2 root 6 is rational wrong means what will happen? It will be, I write here, 5 plus 2 root 6 is irrational. Okay, so here 5 plus 2 root 6, it came from where? This root 2 plus root 3 the whole square, we write here root 2 plus root 3 the whole square is irrational. Like this we want to conclude. Okay, so hence proved. Actually, now I am going to explain in Tamil. இங்கே root 2 plus root 3 the whole square irrational நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னா root 6 irrational சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ரூட் 6 அவனே irrational சொன்னதுனால தனியாக நம்ம ப்ரூவ் பண்ண தேவையில்லை. அப்படி நம்ம வந்து ப்ரூவ் மூவ் பண்ணிக்கலாம். இது a plus b whole square ஃபார்மேட்டில் நமக்கு இருக்குது கொஸ்டின். ஸோ தட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு a plus b whole square ஃபார்மேட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா 5 plus 2 root 6 கிடைக்குது. இப்போ இந்த 5 plus 2 root 6 நம்ம கான்ட்ரடிக்ஷனில் ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ கான்ட்ரடிக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம எடுத்துக்கிட்ட ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்டாக எடுத்துக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இரேஷனல் இருக்குது, நம்ம ரேஷனல் எடுத்துக்குவோம். ரேஷனல் எடுத்துக்கிட்டு ப்ரூஃப் மூவ் பண்ணும்போது நம்ம ரேஷனல் எடுத்துக்கிட்டது ராங்குன்னு சொல்லிட்டு இரேஷனலாக இருக்கும் அது அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூஃப் நம்ம முடிப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ப்ரூஃப் மூவ் பண்ணுறோம். இங்கே 5 plus 2 root 6 நம்ம ரேஷனல் எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ ரேஷனல்னால் a by b ஃபார்மேட்டில் இருக்கும், b not equal to 0 அண்ட் a and b பார்த்தோம்னா இண்டீஜர்ஸ் அண்ட் கோப்ரைம். கோப்ரைம்னா திஸ் a and bக்கு நமக்கு காமன் ஃபேக்டர் ஒன்றா தான் இருக்கணும். இப்போ 2/3 எடுத்தோம் அப்படின்னா 2 3 ஒன்றா தான் கேன்சல் ஆகும். அதே 2/4 நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒன்னாலே கேன்சல் ஆகும், ஆல்சோ 2ஆலே கேன்சல் ஆகும். ஓகே, ஸோ 2 காமன் ஃபேக்டர் வருது. அப்படி வரக்கூடாது, கோப்ரைம் கிடையாது. ஸோ இங்கே 2/3 நமக்கு கோப்ரைம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரூட் 6 மட்டும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வைக்கணும், ரிமைனிங்காக ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு போகணும். அந்த ப்ராசஸ் நம்ம பண்ணி கொண்டு வரும்போது ரூட் 6 இஸ் ஈக்குவல் டு a minus 5b by 2b நமக்கு கிடைக்குது. இங்கே ரூட் 6 பார்த்தா இரேஷனல், திஸ் ஃபார்மேட் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இண்டிஜர்ஸாக இருக்குது. நமக்கு எது கிடைக்கும் அப்படின்னா ரேஷனலாக கிடைக்கும். இப்போது இரேஷனல் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ரேஷனல் நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம். ஆக்சுவலி ரேஷனல் நம்ம எடுத்துக்கிட்டது ராங்கன்னு சொல்லிட்டோம். ஸோ அதான் எழுதிருக்கோம் நம்ம, இட் இஸ் கான்ட்ரடிக்ஷன். இதனால கான்ட்ரடிக்ஷன், அவர் ஆக்சுவலி அவர் அசம்ஷன் இஸ் ராங். ஸோ திட் ஒன்லி. ஸோ நம்ம அசம்ஷன்